Hay momentos en la vida en los que el dolor deja de ser una señal de que algo está mal y comienzas a convertirse en una costumbre. Te acostumbras a esperar un mensaje, te acostumbras a perdonar, te acostumbras a justificar, te acostumbras a pensar que esta vez será diferente. Y, poco a poco, empiezas a llamar amor aquello que en realidad está distrayendo lentamente tu paz. Tal vez has legado hace de aquí porque alguien te ha roto el corazón más de una vez. Tal vez esa persona te pidió perdón, promptio cambia y consiguió que volvieras a abrir una puerta que habías jurado cerrar. Y quizá, después de un tiempo, volvió a hacer exactamente lo mismo. Entonces apareció una pregunta incómoda dentro de ti, porque sigo permitiéndolo. Esa pregunta puede doler, pero también puede ser el comienzo de una transformación profunda, porque el problema no siempre es que la otra persona no sepa cuánto te lastima. A veces el problema es que tú has aprendido a negociar con tu propio dolor, has empezado a aceptar pequeñas heridas a cambio de pequeños momentos de afecto. Has aprendido a celebrar migajas porque alguna vez conociste el hambre emocional. Has confundido intensidad con conexión, ansiedad con pasión y sufrimiento con profundidad. Y cuando una persona repite una conducta que te destruye, una segunda oportunidad deja de ser simplemente un acto de amor. Puede convertirse en una forma de abandonarte a ti mismo. No estoy hablando de no perdonar. Perdonar puede ser una de las decisiones más liberadoras que existen. Pero perdonar no significa volver a entregar las llaves de tu cosa emocional a quien ya demostró que no sabe respetarla. Perdonar puede significar dejar de cargar con el resentimiento, mientras decides que esa persona ya no tendrá acceso a tu vida de la misma manera. Hay una diferencia enorme entre perdonar a alguien y volver a confiar en esa persona, y quizá nunca te enseñaron esa diferencia. Nos han enseñado que amar significa luchar, que cuando alguien se va debemos perseguirlo, que si una relación se rompe debemos hacer todo lo posible para repararla, que abandonar significa fracasar, que poner límites significa ser frío, que cerrar una puerta significa que no tienes corazón. Pero existe una verdad más profunda. Algunas puertas no necesitan ser reparadas, necesitan permanecer cerradas. Porque hay personas que no aparecen en tu vida para quedarse. Algunas aparecen para mostrar una parte de ti que todavía no conoces. Te muestran donde eres vulnerable. Te muestran cuánto necesitas aprobación. Te muestran cuánto miedo tienes de estar solo. Te muestran que heridas todavía gobiernan tus decisiones. Y cuando no comprendes esa lección, repites la misma historia con diferentes personajes. Puedes cambiar de perja, cambiar de ciudad, cambiar de ambiente, cambiar de apariencia, cambiar de vida, y aún así terminar encontrando el mismo tipo de persona. Porque aquello que no reconoces conscientemente puede continuar influyendo sobre ti desde las sombras. Existe una parte de nuestra personalidad que preferimos no mirar. Una parte que contiene nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestros deseos reprimidos y aquellas características que no queremos aceptar de nosotros mismos. Cuando no somos conscientes de esa parte, muchas veces proyectamos sobre otras personas aquello que todavía no hemos comprendido en nuestro interior. Por eso algunas relaciones nos afectan de una manera desproporcionada. No solamente estamos reaccionando ante la persona que tenemos delante. Estamos reaccionando también ante heridas antiguas,
tal vez esa persona actual despierta en ti el mismo sentimiento que experimentaste cuando alguien importante te hizo sentir insuficient. Tal vez cada vez que se distancia, sientes que tienes que demostrar tu valor. Tal vez cada vez que te ignora, haces to do lo posible por recuperar su atención. Tal vez cada vez que amenaza con us, tú te esfuerzas todavía más para que se quede. Y entonces crees que estás luchando por amar. Pero quizá estás luchando por demostrar que esta vez alguien finalmente te elegirá. Esa diferencia lo cambia todo. Por cuando estás intentando que alguien te elija para sanar una herida antigua, ya no estás construyendo una relación. Estás intentando resolver una historia que comenzó mucho antes de esa persona, y ninguna perja puede convertirse en la cura permanente de una herida que tú te niegas a mirar. Por eso debes detenerte, no para odiar, no para vengarte, no para demostrar a nadie lo que perdió. Debes detenerte para escucharte, preguntarte, ¿qué estoy buscando realmente en esta persona? Quizá no estás buscando amar. Quizá estás buscando validación. Quizá estás buscando sentir suficiente. Quizá estás intentando demostrar que alguien que te rechazó estaba equivocado. Quizá estás intentando ganar una batalla que nunca debiste aceptar. Y cuanto más intentas ganar esa batalla, más te pierdes a ti mismo. Hay relaciones que no terminan cuando la otra persona se va. Terminan cuando tú dejas de perseguir una versión imaginaria de esa persona. Esta es una de las trampas más dolorosas del corazón. No siempre amamos a la persona que existe. A veces amamos a la persona que creemos que podría llegar a ser. Ves momentos buenos y construye una historia alrededor de ellos. En el fondo es una buena persona, solo necesita tiempo. Está pasando por una etapa difícil, cuando se cambiará. Cuando comprenda cuánto lo amo, será diferente. Y así empiezas a relación con un potencial, no con una realidad. Pero una relación no puede construirse sobre lo que alguien podría ser. Se construye sobre lo que alguien elige repetidamente. Las palabras pueden ser hermosas, las promesas pueden sonar sinceras, las disculpas pueden parecer profundas. Pero el carácter se revela en los patrones. Una persona puede decir te amo y seguir tratándote mal. Puede decir nunca volverá a pasar y repetirlo. Puede lor frente a ti y después volver a hacer aquello que provocó tus lágrimas. Puede pedir otra oportunidad sin haber desarrollado ninguna capacidad nueva para cuidar aquello que destruyó. Entonces, debes dejar de escuchar únicamente lo que dice y comienza a observar a lo que hace, porque el inconsciente humano tiene una relación extraña con la repetición. Muchas veces repetimos aquello que no hemos comprendido, y también podemos permanecer en situaciones dolorosas porque, en algún nivel, lo familiar nos resulta más seguro que lo desconocido. Esto parece contradictorio, porque alguien permanecería en un lugar que le hace daño, porque lo conocido puede parecer menos aterrador que la libertad. Y una relación dolorosa puede ser familiar, la soledad puede ser desconocida, y para algunas personas la soledad parece más peligrosa que el sufrimiento. Por eso vuelven, no porque la relación haya mejorado, vuelven porque el vacío que sienten cuando se van parece insoportable. Pero es vacío no siempre significa que debas regresar. A veces significa que por primera vez estás escuchando el espacio que esa relación ocupaba dentro de ti.
Why es espacio necesita ser comprendido, no inmediatamente lanado, cuando alguien se marcha, una parte de puede entrar en pánico. Tu mente comienza a recordar los buenos momentos. De repente, olvidas todas las noches en los que loraste. Olvidas las veces que te sentiste ignorado. Olvidas las conversaciones repetidas. Olvidas todas las promesas incumplidas. Why solo recuerdas la sonrisa, el abrazo, el día perfecto, la conversación que te hizo sentir especial. La noche en la que pensaste, esta es la persona, pero una relación no puede evaluarse por sus mejores momentos. También debes preguntar cómo te sientes la mayoría del tiempo. Vivías en paz, podías ser tú mismo. Sentías seguridad, podías expresar tus necesidades sin miedo, tus límites eran respetados, había reciprocidad. O pasabas más tiempo intentando recuperar la conexión que disfrutando de ella, si constantemente tienes que convencer a alguien de que te trata bien y estás recibiendo una respuesta. El amor saludable no exige que abandones tu dignidad para conservarlo. Why acuiapes una de las decisiones más difíciles. Acepta que querer a alguien no significa que esa persona sea buena para ti. Puedes amar a alguien y aún así marchar. Puedes extrañar a alguien y aún así no regresar. Puedes recordar momentos hermosos y aún así reconocer que la relación era destructiva. Puedes perdonar y mantener distancia. Puedes decir lo mejor y decidir que no quieres volver a compartir tu vida con esa persona. Esto no es contradicción, es madurez. La madurez emocional comienza cuando dejas de medir una relación únicamente por la intensidad de tus sentimientos y empiezas a observar el efecto que esa relación tiene sobre tu vida. Porque algunas personas te hacen sentir intensamente vivo, pero también profundamente inseguro. Why no toda intensidad es amor. A veces es ansiedad, a veces es dependencia, a veces es incertidumbre, a veces es el resultado de recibir afecto de manera impredecible. Cuando alguien alterna entre cercanía y distancia, puede crear un ciclo emocional extremadamente poderoso. Un día te do atención y al siguiente desaparece. Un día te das que es importante y al siguiente actúa como si no existieras. Tú comienzas a esperar el próximo momento de afecto y cada pequeño gesto adquiere un valor enorme. Un mensaje se siente como una recompensa. Una llamada se siente como una reconciliación. Un abrazo es demostrar que todo volverá a estar bien. Pero después vuelve la distancia, y comienza otra vez la espera. Es ciclo puede hacer que confundas la ausencia de dolor con felicidad cuando finalmente recibes cariño. Entonces dices, mira, todavía mi alma, pero quizá no estás experimentando amor, quizá simplemente estás experimentando alivio. Y el alivio después del dolor puede sentirse extraordinariamente intenso, por eso debes aprender a distinguir entre paz y alivio. La paz no necesita que alguien desaparezca para que puedas respirar. La paz no depende de si recibiste un mensaje. La paz no cambia completamente según el estado de ánimo de otra persona. La paz tiene raíces dentro de ti. Cuando recuperas esa paz, comienzas a ver la relación de otra manera y no preguntas cómo hago para que vuelva. Preguntas por qué quiero volver a un lugar donde tuve que perder para ser aceptado. Esa pregunta puede cambiar tu vida. Por quizá has estado tratando de recuperar a una persona cuando lo que realmente necesitas recuperar es a ti mismo.
recuperar tus límites, recuperar tu voz, recuperar tus mañanas, recuperar tu concentración, recuperar tus sueños. Recuperar la versión de ti que existe antes de que comenzaras a caminar sobre huevos para evitar molestar a alguien. Hay una señal muy poderosa de que una relación te está dañando. Empiezas a convertirte en una persona que no reconoces. Te vuelves obsesivo, revisas constantemente el teléfono, analizas cada palabra, buscas señales, te preguntas que hiciste mal, te comparas con otras personas, intentas ser más atractivo, más interesante, más disponible, más comprensivo, más paciente, más perfecto. Y cuanto más intentas convertirte en alguien digno de amar, más profundamente olvidas una verdad fundamental. No tienes que convertirte en otra persona para merecer respeto. Tu valor no aumenta porque alguien finalmente te elige. Y tu valor no disminuye porque alguien no sepa reconocer. Esto es difícil de aceptar cuando has colocado tu autoestima en las manos de otra persona, pero ninguna persona debería tener ese poder. Porque si alguien puede convertirte en una persona extraordinariamente feliz simplemente con un mensaje, y destruirte completamente con un silencio, entonces no has entregado solamente tu corazón. Has entregado el gobierno de tu mundo interior. Y recuperar ese gobierno requiere tiempo, requiere silencio, requiere distancia, requiere dejar de buscar explicaciones infinitas, porque a veces tu mente quiere una explicación perfecta antes de permitirte avanzar. Quiere saber por qué cambió, por qué mintió, por qué te reemplazó, por qué volvió, por qué prometió, por qué no cumplió, porque dijo que te amaba y después te lastimó, pero quizá nunca recibirás una explicación que satisfaga completamente tu corazón. Y si esperas esa explicación para avanzar, permanecerás atado a la persona durante años. A veces la explicación más importante no es ¿por qué me hizo esto?, sino ¿por qué sigo permisión? Do que esto define mi vida. Ahí comienza el trabajo interior, porque el crecimiento psicológico no consiste simplemente en eliminar personas de tu vida. Consiste en comprender por qué determinadas personas tuvieron tanto poder sobre ti. Cuando entiendes eso, dejas de repetir. Y esa es una transformación mucho más profunda. Imagina que durante años eliges personas emocionalmente inaccesibles. Cada vez ocurre lo mismo. Al principio existe una conexión intensa, después aparece la distancia, tú persigues. La otra persona se aleja, tú intentas acercarte, ella vuelve, te sientes feliz, después vuelve a retirarse. Si únicamente dices tuve mala suerte, pierdes una oportunidad de comprenderte, pero si preguntas a qué parte de mí se siente atraído por esta dinámica, aparece una puerta. Tal vez aprendiste que el amor debía ganas, tal vez creciste creyendo que recibir afecto dependía de comportarte de cierta manera, tal vez asociaste el esfuerzo con el amor, tal vez crees profundamente que si consigues que una persona difícil te ame, finalmente demostrarás que es suficiente. Pero eso convierte las relaciones en pruebas, y el amor no debería ser un examen que tienes que aprobar. No necesitas convencer a alguien para que vea tu valor. La persona correcta no necesitará ser perseguida constantemente para reconocer que tu presencia importa. Eso no significa que una relación saludable nunca tenga conflictos. Claro que los tendrá. Las personas imperfectas se lastiman. Existen malentendidos, existen momentos difíciles, existen errores. Pero existe una diferencia entre cometer un error y construir un patrón. Un error puede ser reconocido, un patrón debe ser enfrentado.
una persona que realmente quiere reparar algo no solamente dice perdoname. Busca comprender, cambia conductas, acepta límites, tolera las consecuencias, demuestra con a quienes que la relación merece una nueva oportunidad. Una segunda oportunidad sin transformación no es una nueva historia, es simplemente un capítulo repetido. Why tú no estás obligado a leer el mismo capítulo una, why otra vez esperando un final diferente. Hay personas que te pedirán una oportunidad porque tienen miedo de perder, no porque estén preparadas para tratar mejor. No confundas miedo a perder con capacidad para cuidar, son cosas completamente diferentes. Alguien puede tener miedo de que te vayas, y aún así no estar dispuesto a cambiar. Puede extrañarte y no respetarte. Puede necesitarte y no saber amarte. Puede sentirse solo sin ti, y aún así ser incapaz de construir una relación sana contigo. Por eso no debes medir el arrepentimiento por la intensidad de las palabras, medilo por la consistencia de las acciones. Y si las acciones siguen distrayéndote, ya tienes información suficiente, no necesitas más pruebas. No necesitas otra traición, no necesitas esperar hasta que tu autoestima desaparezca por completo. No necesitas llegar al límite para tener permiso de ir. Puedes marcharte cuando comprendes que algo ya no es saludable para ti, y si al principio dolorá, porque será una puede no significa que inmediatamente dejes de sentir. Puedes sentir amor y distancia al mismo tiempo. Puedes lograr y seguir adelante. Puedes extrañar y no regresar. Puedes tener dudas y aún así mantener tu decisión. No confundas el dolor de abandonar una relación con la evidencia de que debías quedar. El dolor es parte de la separación, pero el dolor también puede ser parte de la liberación. Cuando una persona ha ocupado demasiado espacio dentro de ti, su ausencia puede sentirse como una amputación emocional. El silencio es enorme, las rutinas cambian, las canciones adquieren nuevos significados, los lugares recuerdan momentos, pero lentamente ocurre algo, empiezas a recuperar tu atención. Una mañana despiertas y no miras el teléfono inmediatamente. Un día pasas varias horas sin pensar en esa persona. Después descubres que puedes disfrutar de algo sin necesitar contárselo. Y entonces comprendes que estabas viviendo alrededor de una ausencia. Ahora comienzas a vivir alrededor de ti. Es proceso puede parecer pequeño, pero es una revolución interna. Porque durante mucho tiempo quizá tu pregunta fue, ¿qué está haciendo esa persona? Ahora comienza a ser, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? Esa pregunta devuelve el poder, y cuando recuperas el poder interior, ya no necesitas castigar a nadie. No necesitas publicar indirectas. No necesitas mostrar que estás feliz. No necesitas provocar celos. No necesitas demostrar que encontraste algo en medio. No necesitas convertir tu recuperación en una actuación para que la otra persona la vea. Tu transformación no necesita público. El verdadero ser ocurre cuando ya no necesitas que la persona que te hirió comprenda cuánto te hirió. Porque mientras necesites que lo entienda para sentirte en paz, todavía existe un vínculo. El día que puedes decir quizá nunca lo entenderá, y aún así voy a seguir adelante. Algo dentro de ti se libera. No porque hayas olvidado, sino porque ya no necesitas que otra persona valide tu experiencia. Y quizá este sea el momento de preguntarte algo que puede resultar incómodo,
que precio estás pagando por mantener abierta esa puerta. Tal vez estás pagando con tu tranquilidad, con tu sueño, con tu autoestima, con tu energía, con tus amistades, con tu concentración, con tus oportunidades, con la posibilidad de conocer personas que sí pueden ofrecer reciprocidad. Por cada vez que vuelves a una relación que te destruye, no solamente estás diciendo sí a esa persona, también estás diciendo no a una parte de tu futuro. Why no puedes recuperar el tiempo que entregaste a una dinámica que ya sabías que te hace daño. Esto no significa que debas vivir con culpa por haber regresado, no, debes comprenderlo. Quizá necesitabas esas experiencias para aprender algo sobre ti. Quizá necesitabas descubrir que tu límite era más fuerte de lo que pensabas. Quizá necesitabas darte cuenta de que el amor propio no consiste en decir yo me amo. Mientras sigues permission, do que otros cruzan tus límites, el amor propio también es una conducta. Es lo que haces cuando nadie te está mirando, es la decisión de no responder, es será una conversación. Es dejar de explicar, es caminar lejos, es elegir la tranquilidad, aunque tu corazón todavía quiera volver. Why quizá la frase más difícil que debes aprender es esta: puedo amar lo que vivimos, why aún así aceptar que ya termino. Porque no todo lo que fue hermoso debe continuar. Algunas etapas de nuestra vida fueron valiosas precisamente porque terminaron. No tienes que convertir un recuerdo hermoso en una relación permanente. Puedes agradecer lo vivido sin quedar atrapado en ello. Puedes reconocer que alguien fue importante sin permitir que siga teniendo acceso a ti. Puedes decir, una parte de mi vida te perteneció, pero el resto me pertenece a mí. Why, esa última parte es la que debes procurar, porque después de tantas segundas oportunidades, quizá ha llegado el momento de darte una primera oportunidad a ti mismo. La oportunidad de descubrir quien es cuando no estás intentando ser suficiente para alguien. La oportunidad de sentarte en silencio sin esperar un mensaje. La oportunidad de conocer tus propios deseos. La oportunidad de establecer límites sin sentir culpa. La oportunidad de descubrir qué tipo de relación realmente quieres. La oportunidad de dejar de perseguir. La oportunidad de permitir que las personas demuestren quién son sin intentar convencerlos de convertirse en alguien diferente. Porque cuando dejas de perseguir, comienzas a observar. Why cuando observas, descubres quién se acerca voluntariamente. Quien cumple lo que promete, quien respeta tus límites, quien puede escuchar un no, quien puede asumir responsabilidad, quien puede disculparse sin convertir la disculpa en una estrategia, quien permanece cuando la relación deja de ser conveniente, quien te trata con respeto incluso durante un desacuerdo, quien no necesita destruir para sentirse poderoso. Why sabe todo, descubres quién es tú cuando dejas de negociar contigo mismo, y no necesitas decir, tal vez esta vez, quizá cambie, solo necesita otra oportunidad, quizá exagere. Tal vez debería entenderlo. Ahora puedes decir, yo observé el patrón, yo escuché las palabras, yo Romans 6 los acciones, yo sé cómo me siento cuando estoy aquí. Why entonces la decisión deja de ser emocionalmente confusa? Porque hay momentos en los que el corazón todavía quiere algo que la conciencia ya sabe que no necesita. Es uno de los conflictos más profundos de la vida. Tu corazón dice, quédate. Tu experiencia dice, vite. Tu nostalgia dice, recuerda. Tu conciencia dice, observa todo. Tu miedo dice, why si no encuentras a nadie más? Tu dignidad responde,
prefiero estar solo que acompañado y perdón, y quizá durante mucho tiempo has tenido miedo de quedar solo. Pero estar solo no significa estar abandonado. A veces la soledad es el espacio donde finalmente puedes escuchar sin el ruido de otra persona. Y existe una diferencia enorme entre soledad y vacío. La soledad puede ser una habitación. El vacío es no saber quién es dentro de ella. Por eso no corres inmediatamente hacia otra relación para evitar sentir. Permitid sentir. No necesitas llenar cada silencio. No necesitas reemplazar a alguien para demostrar que has avanzado. No necesitas encontrar rápidamente otra persona para que tu historia tenga sentido. Quédate contigo durante un tiempo. Observa tus pensamientos. Observa tus patrones. Observa aquello que toleras. Observa aquello que nunca volverás a tolerar. Pregúntate que aprendiste, no solamente sobre esa persona. Sobre ti, que ignoraste, que justificaste, que señales viste y decidiste no mirar, que límites no pusiste, que miedo te hizo regresar, que parte de ti necesitaba desesperadamente ser elegida. No respondas estas preguntas para castigarte. Respond delas para conocerte, porque el propósito de mirar hacia atrás no es vivir en el pasado, es evitar repetirlo. Hay una forma de libertad que aparece cuando dejas de necesitar, que alguien cambie para poder estar bien. Ya no necesitas que esa persona se convierta en la versión que imaginaste. Ya no necesitas que regreses. Ya no necesitas que se arrepienta. Ya no necesitas que te explique. Ya no necesitas que reconozca que tu valor. Simplemente reconoces tú mismo lo que vales. Y desde ese lugar, las segundas oportunidades adquieren otro significado. No se trata de negar que las personas pueden cambiar, pero tú no tienes que permanecer en primera fila esperando que lo hagan. Puedes permitir que alguien cambie lejos de ti. Puedes decir que sin convertir en el lugar donde practique su transformación. Puedes tener compasión sin ofrecer exceso ilimitado. Puedes perdonar sin reconciliarte. Puedes amar sin regresar. Y cuando comprendes esto, empiezas a establecer una frontera entre el amor y el autosacrificio, porque sacrificarse constantemente no convierte automáticamente una relación en algo profundo. A veces simplemente significa que una persona está dando de más, y la otra se ha acostumbrado a recibir. Una relación saludable no debería requerir que uno desaparezca, que para que el otro pueda permanecer. No deberías tener que reducir tus necesidades para que alguien se sienta cómodo. No deberías tener que fingir que algo no te duele para evitar una discusión. No deberías tener que aceptar menos de lo que das simplemente porque tienes miedo de perder. Y si para conservar una relación tienes que traicionarte continuamente, entonces quizá lo que estás conservando ya no es una relación. Estás conservando un conflicto, y mientras sigas llamándolo ama, será difícil dejarlo. Por eso cambia el nombre. Llámalo patrón, llámalo dependencia, llámalo miedo, llámalo apego, llámalo necesidad de aprobación. Llámalo como realmente sí, porque cuando puedes nombrar algo con honestidad, puedes comenzar a enfrentarlo. Y cuando dejas de romantizar el sufrimiento, puedes comenzar a elegir la paz, quizá esa persona no era tu destino. Quizá era un espejo que mostró tus heridas, tus límites, tus necesidades y tus contradicciones. Y ahora que viste el reflejo, no necesitas seguir viviendo dentro del espejo, necesitas volver a tu propia vida. Hay una versión de ti esperando al otro lado de esta decisión, una versión menos ansiosa, más consciente.
Más selectiva, más tranquila, una versión que ya no confunde decido con ser amado, una versión que ya no persigue respuestas de personas incapaces de darlas. Una versión que entiende que la reciprocidad no se mendiga, una versión que sabe que el corazón merece ternura, pero también protección. Y cuando esa versión de ti comienza a despertar, algo cambia, ya no te impresiona que algo envuelva. Te importa porque vuelve, ya no te emocionan las promesas, observas las acciones, ya no te basta con escuchar te extraño. Quieres saber si existe responsabilidad, ya no te conmueve solamente que alguien tenga miedo de perder. Quieres saber si sabe cuidar cuando te tiene, porque cualquiera puede extrañar tu presencia, pero no cualquiera sabe honrarla. Y quizá esa si la pregunta que debes levar contigo de ahora en adelante. No quiero saber solamente quien me quiere, quiero saber quien sabe tratarme con amor. Porque no siempre es suficiente, la intención sin conducta no construye seguridad, las palabras sin acciones no construyen confianza, y las disculpas sin transformación no construyen una relación nueva. Si alguien se rompien, dot el corazón después de múltiples oportunidades. Quizá el mensaje no si que necesitas amar más. Quizá el mensaje si que necesitas escuchar más. Quizá la vida no te está pidiendo que luches por esa persona. Quizá te está pidiendo que dejes de luchar contra la verdad, y la verdad puede ser dolorosa, pero también puede ser liberadora. Tal vez ya sabes lo que tienes que hacer, tal vez lo has sabido durante meses, quizá simplemente estabas esperando que alguien más te diera permiso. Pero nadie puede darte el permiso que necesitas para approachar tu propia vida, no necesitas una última traición. No necesitas una última discusión, no necesitas una última oportunidad, no necesitas que la otra persona te diga que tienes razón. Puedes observar a tu propio dolor y decir, esto es suficiente, y cuando finalmente lo dices, no significa que dejaste de amar de inmediato. Significa que empezaste a amar de una manera que también incluye límites. Y quizá, por primera vez, estás dispuesto a descubrir que sucede cuando dejas de dar oportunidades a quienes utilizan tus oportunidades como permiso para repetir el mismo daño. Porque algunas personas solamente cambian cuando pierden el acceso a aquello que daban por garantizado. Pero ese cambio ya no tiene que ser tu responsabilidad. Tu responsabilidad es diferente. Es mirar hacia dentro. Es comprender tus patrones. Es recuperar tu dignidad. Es aprender a estar contigo. Es construir una vida que no dependa de que alguien decida cuidarse. Y mientras avanzas, quizá todavía apes, can recuerdos, quizá todavía sientes nostalgia, quizá algunos días quieras volver. Cuando eso ocurra, no te preguntes únicamente cuánto extrañas a esa persona, pregúntate también cuánto extrañabas la paz cuando estabas con ella. Pregúntate quién eras antes de comenzar a dudar de ti. Pregúntate cuánto de ti tuviste que silenciar para mantener aquella relación viva. Y observa cuidadosamente la respuesta, porque puede que el corazón esté recordando una historia, mientras tu conciencia está intentando mostrar otra. No ignores esa voz. A veces la voz más silenciosa dentro de nosotros es la que finalmente dice la verdad que levamos de más, todo tiempo evitando. Y cuando escuches esa verdad, no tendrás que gritarla, no tendrás que publicarla, no tendrás que demostrarla. Solo tendrás que vivir de acuerdo con ella, porque la verdadera transformación comienza cuando dejas de esperar que alguien deje de romper el corazón y empiezas a preguntar por qué sigues entregando a la misma persona.
Ahí comienza el regreso, no hasha elos, hasha tai.